Social work with drug users. Professionalizing substance abuse social workers is a relatively new concept in Vietnam. It needs investment in human resources, infrastructure, a standardized training program, and intervention models to ensure that comprehensive care and support systems are in place. Responding to such needs, we are pleased to introduce 5 new training curricula for pre-service university students and in-service staff. We hope that these curricula will be widely endorsed in universities and schools to build up a professional pool of social workers in the future. Drugs and Society curriculum. One prerequisite for social workers to work effectively with drug users is to understand the definition and classification of drugs and how they affect drug users individually and society as a whole. The curriculum helps students to analyze drug use behaviors using a scientific approach in biologic and psychological aspects. In addition, the curriculum explains the basics of addiction and the brain mechanism of addiction. The curriculum consists of 5 chapters. Chapter 1 presents an overview of drugs and confirms that drugs are a part of society, leading to both positive and negative effects on society. Chapter 2 views humans as a combination of biological, psychological, and environmental factors. Scientists apply various theories to analyze addiction behaviors that stem from the imbalance of such factors. Chapter 3 is an important chapter in the curriculum, which explains that addiction is a chronic and relapsing brain disease. Addiction is a progression from experimentation to purposive use to intensive use and finally dependence. This information cited from neuroscience research is acknowledged by the World Health Organization, or the WHO. The WHO has also issued an ICD-10 medical classification number for such addiction diseases. Chapter 4 explains the relationship between drug use behaviors and the risks of HIV, hepatitis B and C transmission. This chapter also covers the effects of stigma and discrimination on the access and utilization of interventions for drug users. Chapter 5 introduces policies and interventions on drug use. It introduces the model of a comprehensive service system for drug users, including public health, social services, and drug treatment. This chapter also allows students to learn more about the intervention programs for drug users in Vietnam over different stages. The Drugs and Society curriculum is a complete introductory curriculum for social workers working with drug users. The highlight of the curriculum is to bring drugs and drug use into a context of policy making, social economics, and public health. The curriculum opens opportunities for students to apply scientific knowledge and theories to analyze issues, develop new strategies and interventions which take into account different aspects in society in order to maximize the effectiveness of care and support to drug users. Drug Addiction Counseling curriculum. Drug addiction counseling is proven to enhance the quality of drug treatment in the world and has been introduced and applied in Vietnam. Drug addiction counseling improves the treatment quality through its breakthrough approach, replacing the traditional approach of giving advice with evidence-based practices of cognitive behavioral therapy, which focuses on and improves self-efficacy of clients towards recovery, relapse, prevention, access to health and social services, and HIV prevention. The curriculum consists of 8 chapters and 252 pages, which provides basic skills and knowledge to counselors. Chapter 1 provides an overview on drug addiction counseling that helps students understand the concept of counseling and basic principles of drug addiction counseling. Chapter 2 offers insights into addiction counseling skills. Chapter 3 equips learners with techniques to support drug users to overcome the problems and establish positive and helpful habits for relapse prevention and for life. Chapter 4 guides learners through the counseling procedures. Chapters 5 and 6 present key considerations when working with different special client groups and how to work with families to enhance support arrangements. Chapter 7 explains how to build a clinical supervision mechanism for counselors. Chapter 8 introduces services for drug users and integrates counseling into other treatment models. Drug addiction counseling is an intensive training curriculum and combines theoretical and practical experience on working with drug users based on cognitive behavioral therapy. The curriculum allows an opportunity for students to learn both concepts and hands-on experience by exploring brief lectures. They can also practice their skills and techniques through case studies that are highly applicable to the future work of social workers. Case Management for Drug Users curriculum. Unlike specialized curriculum on drug addiction counseling,
the Case Management for Drug Users curriculum aims to foster future social workers who can work together and support their clients and drug users to access services based on their needs via the advocacy, coordination, and operations of services. The Case Management for Drug Users curriculum consists of 3 chapters and 209 pages that provide the principles and skills on case management for drug users. Chapter 1 draws up a portrait of a case manager working with drug users and introduces an overview of interventions for drug users from prevention to harm reduction to continued care and support services. Chapter 2 presents and analyzes basic skills and specialized skills in case management for drug users. Chapter 3 details 5 steps of the case management procedures. The Case Management for Drug Users curriculum is the source of updated information and knowledge on basic services for drug users, as well as the source of professional skills, methodology, and tools that help students and future case managers to coordinate and connect with supporting services to meet the client's diverse demands in the recovery. Practicum on case management for drug users. Practicing after in-class training is always of high demand from the students, especially those of applied social science specialties like social work. How to apply the theories into practice, how to experience and practice the skills in a real work environment, these 2 questions will be answered through the practicum training and internship with the aid of the practicum curriculum on case management for drug users. The curriculum consists of 4 parts and 110 pages. Part 1 consists of an overview of practicum training and lists out the requirements for students, advisors, and practicum sites. Part 2 specifies activities and requirements from preparation to the client support process to evaluation and reporting. Part 3 introduces the forms used in case management at sites and how to use the forms. Part 4 showcases and analyzes a case study that is intervened by students. This practicum curriculum is a non-detachable part from the Case Management for Drug Users curriculum. The practicum training is a lively and practical guide for students when practicing the case management procedures with drug users. Case Management for Drug Users Training Manual. The Case Management for Drug Users Manual aims to train in-service community workers working with drug users. The material consists of 3 chapters and 170 pages, providing knowledge and skills to build capacity for community workers in the district level and connecting and referring clients to in-place services. Chapter 1 presents the needs and problems of drug users, which inform the general requirement of a case manager working with drug users. Chapter 2 introduces and analyzes basic skills and specialized skills in case management for drug users. Chapter 3 guides the case management procedures in coordination, referral, and monitoring the receipt of services of clients. The Case Management for Drug Users Training Manual is developed from scientific knowledge and practical experiences of successful pilot projects in Ho Chi Minh City and Haiphong. The manual is a complete collection of lessons learned and knowledge updates for community workers on case management for drug users. Hỗ trợ những nhóm đối tượng yếu thế và dễ bị tổn thương trong xã hội, trong đó có người sử dụng ma túy, tiếp cận được các cái dịch vụ xã hội nhằm đáp ứng cho những cái nhu cầu thiết yếu của họ để họ phát triển và hòa nhập với xã hội là một trong những cách can thiệp nền tảng của nghề công tác xã hội ở Việt Nam hiện nay. Do đó, theo tôi thì phát triển đội ngũ nhân viên quản lý trường hợp chuyên nghiệp là một trong những nhiệm vụ thiết yếu của đào tạo nghề công tác xã hội hiện nay. Đây là một tài liệu mà phải nói thừa nhận rằng là những tri thức và kiến thức chúng tôi đưa vào rất thực tiễn và phong phú. Ở trên cơ sở chúng tôi thu nhận những kinh nghiệm mà đã trải qua trong quá trình điều trị cai nghiện ma túy tại cơ sở tại địa phương. Chúng tôi đánh giá rất cao cái chất lượng của các cái cuốn giáo trình này bởi vì nội dung của nó có rất nhiều những cái mới về mặt khoa học, cái tính logic cũng như là cái hàm lượng khoa học của cái chuyên môn về làm việc trợ giúp cho người có sử dụng ma túy. Nó không những chỉ mới về mặt lý luận mà nó còn rất là mới cả về vấn đề các cái kỹ thuật thực tiễn, các cái kỹ năng làm việc trợ giúp cho người sử dụng ma túy. Lúc đầu em nghĩ đây sẽ là một môn học hơi khô khan, nhưng càng ngày em lại càng cảm thấy thích thú đối với môn học này bởi vì có những kiến thức mới mẻ và bổ ích và bằng chứng hết sức thuyết phục. Trong chuyến thực tập vừa rồi thì em nhận thấy rằng công việc quản lý trường hợp thực sự là có hữu ích bởi vì em sẽ đưa
thân chủ của mình đến được với các hỗ trợ của cộng đồng, và thêm nữa rằng là em sẽ tạo cho họ niềm tin cũng như là tạo cho họ cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống và để họ hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Bộ giáo trình này được xây dựng trên cơ sở là sự hỗ trợ và giúp đỡ về mặt kỹ thuật từ các cái chuyên gia tư vấn quốc tế và phối hợp chặt chẽ với lại các giáo viên giảng dạy ở các cái khoa công tác xã hội của các trường đào tạo công tác xã hội. Thì đây là một cái bộ giáo trình rất là bài bản và là một sự kết hợp khoa học giữa khoa học công tác xã hội, khoa học về xã hội học, khoa học về tâm lý học để mà phát hiện, để mà can thiệp, để mà trị liệu và hỗ trợ cho người nghiện hòa nhập cộng đồng, và các cái phương pháp khoa học có liên quan đến phòng ngừa, phát hiện sớm người nghiện là cũng có ở cộng đồng, là có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta đã có một cái bộ giáo trình 5 cuốn liên quan đến công tác xã hội đối với người sử dụng ma túy rất là khoa học và rất công phu. Thì cái việc đầu tiên là chúng tôi cho rằng là rất cần thiết là cái bộ giáo trình này được tổ chức triển khai giảng dạy ở tất cả các cái trường đại học và cao đẳng có liên quan đến đào tạo về công tác xã hội. Và thứ hai nữa là những cái chúng ta đang có rất nhiều trường cao đẳng, trung cấp nghề và cao đẳng nghề mà có đào tạo về cái nghề công tác xã hội thì cũng được là tổ chức triển khai đào tạo ở các cái trường này. Và chúng ta trong tương lai mà chúng ta tổ chức triển khai được ở tất cả các trường cao đẳng và đại học có liên quan đến đào tạo về công tác xã hội thì cái đội ngũ sinh viên của chúng ta ra trường sẽ có được một cái phương pháp khoa học và có được những cái tư duy nhận thức đúng đắn về cái việc và biện pháp và các cái cách thức hành vi ứng xử và xử lý cái vấn đề về công tác xã hội đối với người nghiện, thì là sẽ có ý nghĩa rất thiết thực. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ tăng cường đào tạo tập huấn cho cái đội ngũ cán bộ nhân viên công tác xã hội hiện nay mà đang làm việc ở cộng đồng và đang làm việc ở các cái cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, thì nâng cao được cái kiến thức, nâng cao được cái thực hành cho cán bộ cũng là một cái điều rất quan trọng.